Shalom! In today's video, we'll be going over house-related vocabulary in Hebrew. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. The word for a house is bait. Ba-yit. Bait. The word for an apartment is dira. Di-ra. Dira. To get to the house, we will sometimes need to use the stairs. The word for stairs is madregot. Mad-re-got. Madregot. The single form stair is madrega. Mad-re-ga. Madrega. We might need to go through a gate. The word for gate is שער. 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 And the name for an entrance gate is שער כניסה. שער כניסה. שער כניסה. The house might have a garden. גינה. 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 That can be surrounded by a fence. גדר. 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 To get inside the house, we'll use the door. The word for a door is דלת. 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 To say an entrance door, we will say דלת כניסה. דלת כניסה. דלת כניסה. The word for doors is דלתות. 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 We will need to use a key. מפתח. 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 The word for keys is מפתחות. 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 So we will use the key to open the lock. מנעול. 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 The word for locks is מנעולים. 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 And we'll use the handle to go inside. The word for a handle is ידית. 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 The word for handles is ידיות. 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 Once we get inside, we will be in the entrance hall. מבואה. 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 The house has walls. קירות. 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 The single form wall is קיר. 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 Inside the house, there are rooms. חדרים. 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 The single form room is חדר. 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 There are all kinds of rooms. A bedroom is חדר שינה. חדר שינה. חדר שינה. A guest room is חדר אורחים. חדר אורחים. חדר אורחים. The kids room is חדר ילדים. חדר ילדים. חדר ילדים. The parents room is חדר הורים. חדר הורים. חדר הורים. And for laundry, there is a laundry room. חדר כביסה. חדר כביסה. חדר כביסה.
The living room is salon. 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 The kitchen is מטבח. 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 A shower room is מקלחת. 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 And the word for a bathroom is שירותים. 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 The house has a roof. גג. 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 And a ceiling. תקרה. 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 It also has a floor. רצפה. 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 And a hallway. מסדרון. 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 The house also has windows. חלונות. 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 The single form window is חלון. 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 It might also have a balcony. מרפסת. 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 Sometimes there will be a basement. מרתף. 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 Or an attic. עליית גג. עליית גג. עליית גג. There can also be a storage room. מחסן. 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 There might be a parking space or garage. חניה. 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 To get to the garage, we will use the driveway. שביל גישה. שביל גישה. שביל גישה. In cold places, there might be a fireplace. אח. 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 With a chimney. ערובה. 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 To light the house, we will have lamps. מנורות. 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 The single form lamp is menorah. 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 To switch the light on, we will use a power switch. מתג חשמל. מתג חשמל. מתג חשמל. And to connect electrical devices, we will need wall sockets. שקעי חשמל. שקעי חשמל. שקעי חשמל. The single form wall socket is שקע חשמל. שקע חשמל. שקע חשמל. Let me know in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. And if you like this video, press like and subscribe so you would be the first to know when I release more videos. For now, thank you for watching, תודה שצפיתם, and goodbye. להתראות!